Now, 3 people, including a military officer and a student at Whitfield High School in Nakuru, have died in a road accident involving a KDF Hummer and a public service vehicle in a Sageri area along the Nakuru-Eldama Ravine Road. The military Hummer was on its way from Eldoret when it hit an oncoming 14-seater matatu that was ferrying passengers from Nakuru town to Kabarnet. Witnesses say the military vehicle was speeding before the accident occurred. 7 patients were admitted at the Mercy Mission in Eldama Ravine, where 2 succumbed, among them a student and a female passenger. Other passengers suffered minor injuries and were treated and discharged. Ile gari ya jeshi ndio tumeonea hapa mbele yetu tu kidogo, hiyo metano. Sisi tukaenda kando. Kwenda kando hata hii matatu kwanza tuko tumeona juu ilikuwa mbali kidogo. Sasa kusimama kutoka nje tunasikia watu kwa matatu wanapiga nduru tena kwa matatu mbele. Haya, alafu kuna hii gari ya jeshi vile ilianguka, kuna mtu alikuwa amekalia juu. Mtu ya kwanza ni alikuwa juu akaanguka chini. Kwenda kuanguka chini ndio tukaanzia hiyo kumuokoa kwanza kumtoa. Wale watu ambao wameweza kuletwa katika hospitali yetu ya Mercy Mission Hospital Eldama Ravine ni watu 6 ambapo kulikuwa na wanaume 2 na wengine walikuwa wasichana 2 na wamama 2.